ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੋਇਡ ਆਸਟਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ F-16 ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ। 87 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਡੈਂਟਲ ਪਲਾਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਪਲਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੋਇਡ ਆਸਟਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। As soon as you hear that, you get what they are talking about, the time period, the emotions, the leadership involved. And most importantly, it's about how freedom spread like ripples in a pond through Central Europe and the Eastern Europe and across the world. The world really did change after that wall came down, starting a new era. They said it would be a time when freedom, human rights, democracy and market economy would lead the way globally. And that wasn't just talk. Nations that had been under the thumb for so long and could only dream of freedom started walking that path. But the ones who used to suppress freedom, they didn't give up their dreams either. Since 1989, freedom's enemies got stronger, trying to turn their annoyance at freedom's success into a comeback. They channeled funds into terrorism, stirred up trouble, spread hate, stoked the fires of local conflicts, trying to turn them into full-blown wars or at least freeze them like incurable tumors, stifling the freedom of nations. They brought back the nuclear scare. Every decade piled on more problems, and not one year in the last 30+ years was safe for freedom. 2022 turned out to be the year when one of the biggest enemies of freedom, with its all-out, unjust and unprovoked war, tried to smash everything beloved since the Berlin Wall fell. ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੀਡਰ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। My reaction was, first, I think we don't have all of the facts, but based on what we know, I'm grateful to law enforcement for responding as rapidly and as
effectively as they did. I'm also grateful to my team and even many retired New Hampshire police officers and New Hampshire police officers in local PD, and some of whom, one is a retired New Hampshire officer who helps us on his spare time when we're in town. He's in the room right now. I'm grateful to the team that keeps us safe, and I pray for the safety of every American, including everybody who's in this process. I think that we certainly live in a challenging time, and I hope that everyone is safe, and it's my job as a leader to hopefully set a good example for this country. Have you had other experiences like this on the trail so far? I think that I'm grateful for the team that's around us, and they've been doing a great job in making sure that I'm kept safe. And I think we have, between retired police officers and ex-military and otherwise, I feel very secure in the position we're in, and I'm immensely grateful to the team that keeps me safe, and hopefully all of the other candidates safe through this process as well. Are you really increasing security? I'm going to tell you exactly what I just said, which is I'm grateful to the team that we have in place, and I'm grateful to the men and women who have made sacrifices to keep myself safe and other candidates in this process safe. The local PD in New Hampshire has been excellent in each of our visits here, including in this visit, including handling this incident. Retired police chiefs and others who have been immensely helpful to us. And so I'm confident that we have a solid security team in place. And more importantly, I pray for the safety of every American. And I'm running to lead this country for a reason, and I want to lead us to a place where Americans don't have to worry and look over their shoulder for. ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ 47% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 43% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਉੱਤੇ 4% ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਉੱਤੇ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੇਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਜੈਕਿੰਗ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 15 ਵਾਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। The indictment returned in Superior Court is the latest prosecutorial action stemming from the arrest of Jalen Jordan on May 17th of this year. At the time of his arrest, he was charged with 2 carjackings. Jalen Jordan was 17 at the time of these alleged carjackings. Our office used the authority granted to us under a DC law commonly referred to as Title 16 to charge Jordan as an adult. Our prosecutors and our law enforcement partners did not stop investigating simply because those charges had been filed. They had identified evidence that pointed to a broader carjacking conspiracy, and they followed the evidence. The evidence led to the arrests of Warren Montgomery and Byron Gillum for their participation in an alleged conspiracy to carjack and to rob victims. The 2 were arrested on October 10th, 2023. Gillum was 17 at the time of his alleged participation in the conspiracy, and our office again used our authority under DC law to charge him as an adult. The 2 have been held since their arrest. Our prosecutors and our law enforcement partners did not stop there either. The evidence pointed to additional conspirators and additional crimes, and they followed the evidence. The investigation identified 4 more teenagers: Isaiah Flowers, Ja'Kai Goff, Taj Giles, and Irshad Ellis Bey as alleged participants in the conspiracy.
Flowers was already detained in Prince George's County on separate charges. Goff, Giles, and Ellis Bay were arrested on December 7th, 2023. Flowers, Giles, and Ellis Bay were each 17 when they allegedly participated in this conspiracy. And our office again used the authority granted to us under DC law to charge them as adults. The indictment alleges that the conspirators committed 3 carjackings in the District of Columbia using a vehicle that they had carjacked in Maryland in furtherance of the conspiracy, and committed 3 armed robberies during the course of this conspiracy. ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ F-16 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਨਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ। ਪਾਇਲਟ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜੈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ F-16 ਜੈਟ ਸਿਓਲ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। $13 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੂਟੀਨ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 87 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। NDP ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1/3 of Canadians do not have dental care coverage. And there's a lot of people that, given how expensive things are, have to make sacrifices. They want to put food on the table, they want to keep a roof over their head, and because of that, they have to cut back on other things. And one of the things that gets cut back on is going to the dentist. And as a result, people are living with pain, people are worried about the cost if they do have to go, and when you put it off, it only gets worse. So we have been fighting to make sure people get coverage. And while out-of-touch liberals and cut-and-gut conservatives don't want to deliver help to people, we have forced this government to take action. And one of the programs that we're really proud of, we started off with kids under 12. And we forced that program through, and what it has meant for hundreds and thousands of kids, it's been life-changing. And I want to just talk about Brianna, a mom I met in Alberta, who has 5 kids, and each of her 5 kids could not go to the dentist. It's too expensive. She had to cut back. She told me it's all she can do to just keep food on the table and a roof over their head, that things have had to been cut back. And as a result, she had to cut back on going to the dentist. And right now, I can still imagine, I can still picture the smiles on her children's faces when I met them, and was after they first were able to see the dentist for the first time in their lives. And as a mom, I could see that Brianna had guilt that she wasn't able to afford to go. That guilt was off of her shoulders. She was able to get each of her 5 kids into the dentist, and their lives changed as a result. They were happier, healthier. They could focus more, like Claire was mentioning. Some of her kids were dealing with pain that they didn't realize could be addressed if they went to the dentist, and they were able to treat that. It's life-changing for Brianna and her family, and it's going to be life-changing for so many Canadians. We spoke with 2 seniors, James and Kathy, and they shared what it's like for them right now. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਮਾਂ 4 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੀਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ $15 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Simply cannot take a decade to build a school in this province any longer.
coming from an obsolete capital process that has not been meaningfully overhauled since 2010. For the first time in Ontario history, our government is taking new measures to ensure school boards are building schools in nearly half the amount of time it took before, cutting down the timelines by nearly 50% through a transparent, accountable, clearer process that prioritizes shovel-ready projects so that we get schools built faster for Ontario families and for the children of this province too. We want to support school boards by building modern learning spaces to meet the needs of students now and into the future. And the question is how? How can we cut timelines by 50% to build schools faster? The first is a significant change to prioritizing school boards to bring forth shovel-ready projects with realistic project costs and timelines so that these schools actually get built. The second is a strengthened accountability framework from school boards where we impose timelines and benchmarks on school boards to build these projects according to their project agreements, that we deliver and meet the timelines set out. The third is standardizing design of new schools by using pre-approved designs of schools already built to reduce the school board planning timelines and to mitigate scheduling delay. The fourth deals with greater facilitation of collaboration between our school boards and our municipalities required by law to ensure planning and construction of schools is targeted to ongoing and future growth. The fifth deals with reducing red tape with a streamlined process of approvals and reporting requirements on new school builds being built within expected timelines. The sixth component deals with effectively using our space by supporting school boards in working together to operate schools in joint use facilities within the same buildings and encouraging boards to be innovative and propose shared use. ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਗਾਈਡਨੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਵੀ ਜੋਬ ਦੀ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਵਗੈਰਾ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਈ ਨਾਟ ਵੀ ਜੋਬ ਫੇਅਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 20 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਿਕਸ ਅਪ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਲਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰਸ, ਕਿ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨਟਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੀਚਰਸ ਹਨ ਇੱਥੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਬਣ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੀ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਲੇਬਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਟੇਬਲ ਹਨ ਉਹ ਲਾਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਰਦਾ ਹੀ GI ਦਾ। ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ 12 ਲੱਖ ਭਰੂਗਾ। ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦੇਖੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ।
ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਬੈਕ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਉਹੀ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਟਰਾਈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੇ ਰੈਂਟ ਭਰਨੇ, ਗਰੋਸਰੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਖਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਜੀ ਹੁਣ। ਸਕਾਰਬਰੋ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 2 ਨਿੱਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੂਰੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੈਨੇਸਾ ਕੌਦੀਅਸ ਵੀ ਬਾਲਕਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਸਾ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਾਲਕਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਟੈਰੀ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਅਤੇ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। Officers arrived on scene. They located a female who was conscious on the ground, and as a result of information that they received at that location, they attended a unit within that building to check on the well-being of 2 young boys. When they got to that unit, the actual unit was secured, so officers had to force entry into the unit. When they arrived inside, they did locate 2 young boys who were vital signs absent. Both were transported to local trauma centers, different trauma centers, but unfortunately both of them succumbed to their injuries. The female was also transported to a local trauma center where she remains at this particular time. She will be undergoing surgery, which I can't get into right now. She is a 25-year-old female, and I can tell you that the 2 young boys that were located in the apartment are brothers and are in fact her children. Autopsies for both of these young boys are not expected to occur before Wednesday of this week, but given the circumstances and nature of this investigation, even its early stages, the Homicide and Missing Persons Unit has taken lead of the investigation. Of course, we will have no way of knowing how these children died, but certainly the scene presentation right now suggests that we in fact should be leading this investigation. The medical examiner will tell us conclusively how these boys may have met their fate. We are currently seeking judicial authorization to examine and process the scenes. And I can tell you that we have been in touch with relatives of the now deceased boys and the surviving female. They have been very cooperative with us thus far in providing a narrative with regards to this family dynamic. Again, I'm not going to get into the specifics of the family dynamic right now. I can tell you that there was no one else in the unit when we attended. The 2 boys were located by themselves within that unit. ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੇ ਦੋਸਤ ਐਂਡੀ ਦੁੱਗਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਕੀਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਉਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਡੀ ਦੁੱਗਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਉਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤਨਮਨਜੋਤ ਗਿੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ ਮਹਿਜ਼ 23 ਸਾਲ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪੀਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।